John chapter 9. Jesus heals a man born in blind. 날 때부터 맹인된 사람을 고치시다. 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. As he went along, he saw a man blind from birth. 제자들이 물어 이르되 랍비여, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기이니까 그의 부모이니까? His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때에는 아무도 일할 수 없느니라. As long as is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. While I am in the world, I am the light of the world. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보내심을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. Go, he told him, wash in the pool of the Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home singing. 이웃 사람들과 전에 그가 거리는 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, Isn't this the same man who used to sit and beg? 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니. Some claimed that he was, others said, No, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐? How then were your eyes opened? They asked. 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로암에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. He replied, The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. 그들이 이르되 그가 어디에 있느냐? 이르되 알지 못하노라 하니라. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. 보게 된 맹인들과 바리새인. 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게로 갔더라. The Pharisees investigate the healing. They brought to the Pharisees the man who had been blind. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르매 내가 씻고 보나이다 하니. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. 바리새인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 Some of the Pharisees said, This man is not from God, for he does not keep the Sabbath.
But others asked, How can a sinner perform such signs? So they were divided. 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐? 대답하되 선지자니이다 하니. Then they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, He is a prophet. 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러 묻되 They still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. 이는 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐? 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐? Is this your son? They asked. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? 그 부모가 대답하여 이르되 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다. We know he is our son, the parents answered, and we know he was born blind. 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다. 그에게 물어보소서. 그가 장성하였으니 자기 일을 말하리이다. But how he can see now or who opened his eyes we don't know. Ask him. He is of age. He will speak for himself. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워함이로라. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 하였더라. That was why his parents said, He is of age, ask him. 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니이다. He replied, Whatever he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. 그들이 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐? 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐? Then they asked him, What did he do to you? How did he open your eyes? 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까? 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까? He answered, I have told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라. Then they hurled insult at him and said, You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. 하나님이 모세에게는 말씀하신 줄을 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. 그 사람이 대답하여 이르되 이상하다. 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되 당신들은 그가 어디서 왔는지를 알지 못하는도다. The man answered, Now, that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄 우리가 아나이다. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will.
창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였으니 Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할 수 없으리이다. If this man were not from God, he could do nothing. 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르칠 수 있느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라. To this they replied, You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. Verse 35. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나사 이르시되 내가 인자를 믿느냐? Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, Do you believe in the Son of Man? 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다. Who is he, sir? The man asked. Tell me, so that I may believe in him. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라. Jesus said, You have now seen him. In fact, he's the one speaking with you. 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하니라. Then the man said, Lord, I believe. And he worshipped him. 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니. Jesus said, For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind. 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, What? Are we blind too? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 죄가 그대로 있느니라. Jesus said, If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you acclaim you can see, your guilt remains.